No último episódio de Tales of Berseria. Don't forget to take some gels with you. You know, you're careless sometimes. I'll be fine. You just make sure. Don't worry about me. I'll be in bed resting. You better be. Eu vou levar gemas, moleques. Não, não é gemas, é gels, pô. Vou levar gel, pô. Quem você acha que eu sou, mano? Primeiro noob de Tales of. Você não tá ligado quantas gemas eu comprei em Sinfonia. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Berseria. E agora nós vamos continuar a história, né, eu acho. Infelizmente, quando tava testando, eu chequei a mesa e tem um diálogo com o Lafse aqui, porque eles tinham escrevido no livro, eu acho. E eu perdi isso aí. Foda. Bom, observações sobre o Império Sem Nome. Isn't this Arthur's book? Is Laffy really reading stuff this dense? Poor kid's gonna squint his eyes right out. É, maluco não pode sair, né, mano? O máximo que ele pode fazer é ler esse livro. O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, acho que era cozinhar. It's so easy to light Arthur's firewood. I wonder what his trick is. Velvet? Could you not put any spinach in the stew? Huh. You'll never grow up if you're picky with your food, you know. I know, but just for today? Fine, fine. I'll leave out the spinach just this once. And I'll make it that curry flavor you like. Really? Thanks, Velvet. There's some of Arthur's special curry spice upstairs, isn't there? Quem é que gosta, né, mano, de espinafre? Fala a verdade, uma curiosidade é que eu acho que eu nunca comi espinafre na minha vida. Se eu comi, eu não lembro. Então, eu não sei se é ruim mesmo ou sei lá. Eu não lembro. Batata. Encontrado em locais altos e pode crescer mesmo em solos ásperos. Usado em... Ah, vai se ver. Batata, né, mano? Batata é a constante universal. O solo pode estar uma merda, mas a batata vai crescer lá. Pera aí, o que eu tenho que fazer mesmo? Era pra eu ter pegado isso ou é outra coisa? Ah não, era outra coisa. There you go. Not spicy hot, but oh so delicious. Oh yeah, I saw Nico today. And she had very important things to talk about. She's coming over in the next couple days, so be on your best behavior. I will. I'm glad you've got a good friend. Yeah, we've known each other since forever. Still, Nico falling in love? I can barely wrap my head around it. Laffy, you know, if there's a girl you like, you'll tell Big Sister all about it, right? Girl? You're a stubborn little brat, so you might need an older girl to keep you under control. Meu Deus. Oh, and she's gotta be a good cook. A pro in the kitchen is a success at life. Knock it off, Velvet! You should be more worried about your own love life. Me? I've got enough on my mind. For one thing, I've got to cook for you and Arthur since Celica is gone. Besides, getting crushes on strange men? I just don't see what's so... Oh. Laffy, what's wrong? Bora checar o moleque. Are you alright? I'll bring you some water. I'm fine. You just said something funny is all. And it made me choke a bit. As long as you're okay. Sorry, I went off on a tangent there. Who knows what the future holds? Yeah, but what more can I do? I've got a duty to look after my little brother, and I'm serious about it. I know, but I'm trying to look after you too. I want you to be happy. That's all. And it's not just me. Arthur worries about you too. Well, we're family, right? Yeah, that's what families do. Thanks, Laffy. For you, I'd kill every last prickle boar in the forest if it came down to it.
am I doing? I need to hurry and get dinner ready. Ah, ok. Uma coisa que também eu não decidi ainda é quais dia da semana eu vou gravar os vídeos de Berseria. Eu tô gravando... Eu vou gravar só um por semana, obviamente. Mas, né? Eu ainda não sei qual o dia deles. Talvez... segunda ou terça, porque aí contrasta bem com faremos no quinta-feira. Good boy. You didn't forget your medicine. Well, I did promise. Tomorrow's a scarlet night. Yeah, just like that night that changed our lives. Velvet, may I sleep next to you tonight? Of course. Que bonito. Ah, sim, o clássico musiquinha de dormir. Eu não sei se é igualzinha dos outros jogos. Deve ser igualzinha em Berseria, que é a mesma engine. Okay, let's see. Today, I've got to dry some meat and use that cheese I've been saving to make a quiche for... Luffy? Aquela bússola eu tava vendo no shopping, né? A bússola, sei lá. o Little... bagulho. Where have you gone? You better not have gone to the village alone. I bet your fever hasn't even gone down. Veremos, veremos. Bem, agora que o Chrome não tá aberto, eu espero muito que, tipo, não trave, assim. Eu vi na gravação do outro episódio, no primeiro episódio, teve umas partes que travou, só no começo mesmo, porque aí depois que eu fechei o Chrome, o bagulho ficou melhor. Então veremos. O símbolo de tesouro do mapa ainda tá ligado. Só que... Hey, has Luffy been here? No. I haven't seen him. Suspeito. Wait, that's one of Arthur's. Actually, it's a copy that Laphicet made. A smart merchant would pay a pretty penny for this book. I gave him a fair trade. Luffy, did he really copy all that by hand? Não tem, sei lá. He must have done it to buy that compass. No, though he gave it some puppy eyes. Told him I'd throw it in for free, but he said that it would be a bad deal for me. He's a good lad, but not the merchant type. So, what did he use the money for? I'm afraid my lips are sealed. You'll have to ask him. Velvet, I saw Laphicet walking around. Is he okay? He's not okay. Where'd you see him? He was headed for the forest. I'll help you look for him. Thanks. Do a sweep of the village, just in case. I'll check the forest. Deixa eu checar, pera aí, deixa eu checar aqui. Ah, não. Ah, não desaparece, I ok. know. He might have gone to the cape to pick flowers. Beleza. I was going to have them join the search, but they won't move at all. It's like they're scared of something. Ih. Coitado dos dogs. Tadinho dos dogs, moleque. Deixa eu ver um bagulho aqui. Nas configurações de áudio dessa vez. Porque da outra...
Pera aí, opções. A música tá ok em certas partes, só que o efeito sonoro abaixa um pouco. Só que tipo, tem algumas músicas que são altas. Até o tema de batalha tava alto pra caralho. Então eu vou diminuir só um pouco. Não. Só que o tema dessa vila aqui é bem baixo. É meio difícil você fazer balanceamento de áudio nesse jogo. Have you seen Laphicet? Nope, can't say that I have. All right, let me know the second you see him. Got it. Is he in bad shape? Well, he refuses to stay in bed. He needs his rest, but he's always walking around or reading outside. I can't say I'm surprised. He's always been a curious lad. He likes reading difficult books. When I saw him the other day, he told me all about the latest navigation techniques and exotic farming methods too. Only one kid in a million is as smart as he is. You're exaggerating. Well, maybe not. It's a shame. If he could go to school in the capital, I'm sure he'd make a name for himself as a scholar. The capital? Isn't that days and days by ship from Taliesin? No way. Not happening. Even if he gets better, I could never let him go that far away all by himself. He can handle it. He's actually a very responsible boy. I don't think you need to worry. I couldn't handle it. I would worry. And be lonely. Realmente é uma pessoa muito emocional. Não que seja ruim, não. Pera aí, essa aqui é o save, né? Salvamento rápido tá aí em cima. Eu posso salvar em cima do salvamento rápido? Hey Velvet, did you hear the news? Tonight is going to be another Scarlet Night. Fica maluco mó feliz. The moon turned red 7 years ago. But what is it anyway? It's a red lunar eclipse. It happens every several years or so. Apparently, you can predict the next one by watching the movements of the stars. According to legend, a crimson moon is a gate that connects our world to the next. It's also said to be proof of humanity's sins. You sure know a lot about it. Laphicet taught me, just a few minutes ago. You saw Laffy? Where'd he go? Actually, I don't know. Sorry. Aww. Maluco mó feliz. Eu conheço a Lud Scarlet, a gente vai morrer hoje, galera. Ei! É hoje que a humanidade morre. Eu acho que fica marcado... Os símbolos de tesouro do mapa ficam marcados quando você pega tesouro. Laffy! Velvet, Can you walk? How's your fever? I'm fine. I was just taking a break. Oh, you little... You know better than this, Laphicet. Running off without telling me. What if something happened to you? You wouldn't be the only one hurt. Do you understand that? I'm sorry. If you want to do something, just ask. I know I'm a crummy big sister, and I can't afford to buy you all the things you want. No, that's not why I went out. You see, it was just... I get it. You're right. I forgot the flowers for the graves. Yeah, so I was going out to the Cape, and I thought... You want to see the ocean too, don't you? Well, yeah, that too. Fine. Just for today, though. Are you sure? I am. But next time you run off like that, I'm strapping you to your bed. Yes, ma'am. Good. It's off to the Cape then. Hooray! Prisão domiciliar. Ok. Remember how we went out together to pick princessias on the morning of Celica's funeral? Yeah, I was only 4, but I remember. We couldn't find any in the village or at the Cape. Right, because the demons had made a mess of them. And then you suddenly started climbing down the edge of the cliff.
You ran over and grabbed me. You had the scariest look on your face. Of course I did. Do you have any idea what I'd do if I lost you too? You'd still have Arthur. He'd help you. He'll help the world. He's quite the guy. That's probably true. But I'd still miss you like you wouldn't believe. I know. I'm sorry, sis. But down the cliff from where you were, a lone pair of Princessia were blooming. I remember. A gentle breeze came in, and it smelled like Celica. That's right. That's why I believe those flowers were a message from her. Do you know what Princessia flowers signify? An irreplaceable treasure, and wishes for good health for many years to come. Right. And that sums up my feelings nicely, Luffy. Yeah. Me too, sis. Sabe, parando pra pensar aqui, mas que... How about I make you some apple boo when we get home, Luffy? Apple Boo? What's that? Grated apples. Whenever I caught a cold when I was little, Celica would make it for me. It's sweet and tart and juicy and crisp. Eating it always made me feel better. Well, apples are good for you. But what does the boo mean? When I was a baby, I would always say boo-boo when I wanted to eat an apple. So that's where the name comes from. Wait, you called apples boo-boo? You must have been a strange baby. You used to do the same thing. When Celica and I heard you, we laughed so hard. Boo! Bu. Mas como eu tava falando... É interessante, tipo... É até mais daorinha ter um projeto em que tipo, eu não preciso falar 90% do tempo. Porque o Fire Emblem não acompanha a história, então é meio que... Eu preciso encher linguiça entre os momentos, né? De estratégia e tal. Enquanto que aqui eu posso deixar a história tocar e só comentar quando eu quiser. É verdade. Pera aí. Eu lembrei dessa parte do jogo. Pera aí. Isso aqui cura a gente? Pera aí, quanto de XP eu tenho? Ah, pera aí, cadê? Eu não faço... Não, eu não acho que eu vou aumentar de nível, não. Senão eu vou fazer um grind absurdo aqui. Bora salvar e vamos... avançar logo. Come on, let's go to the cape. Já tô indo. Just look at all these. This place never changes, does it? It does too change. The seasons, the wind, the weather. Change one and the sea's totally different. And the same goes for what lies across the sea. Across the sea? Sometimes I just don't know what you're talking about. Hey, Velvet. Thank you for taking me out here today. You don't need to thank me. Hey, Luffy. Do you know why it is that birds fly? Well, if they didn't, they couldn't catch food. Or escape from predators. Thought so. But you know, I think there's more to it than that. A bird that's born with wings has to... Ih. A demon! Luffy said, run! No matter how much it hurts, run! Velvet! Don't be scared. You can do it. You're going to be strong, like Arthur. No, you can't! Go! É isso There's a aqui. demon here! Não faço ideia, mas... Ah, Téria é um demon. Pera aí, I deixa want eu... to go alone! Ai, meu Deus.
Qual dos meus... Qual dos meus especiais? Ah, o terceiro. Tá, beleza. You have to. Don't let your feelings get in the way. É, só que eu tô usando 0 de... You too. But please, go. O maluco é rápido. Vai, vem. It's just like Arthur said. But I have to do this. Uf. Stop! Face me, demon! Fluffy. Velvet. Is this why? Cê é louco, eu não lembro do Luffy você levar um tapão daquele jeito, não. Caralho, mano. How did I get home? Velvet! Luffy, you're all right. Sorry. It's all my fault. No, if you weren't there, there's no telling what might have happened to me. Your old one broke, right? You've got beautiful hair. It would be a waste if you didn't take care of it. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. The Scarlet Knight? What's going on? Was it all a dream? No, it wasn't! Epa. Save Paint do Last Fair. Sabe uma coisa que... Jogando muito RPGs que eu notei? Nunca confie quando, depois de uma cutscene, o jogo não toca o jingle de dormir, né? No hotel. Que sempre vai acontecer alguma coisa. Cara, tem uns vestidos de roupa. É verdade, né? Se tem uns vestidos de roupa, quer dizer que foram humanos transformados. Fluffy, where are you? Eu nunca notei isso aí. Tipo uns lobuzão assim, vestido. What on earth is going on? Mas agora faz This is sentido. no time to be scared. I have to find Luffy. Meu Deus. What the fuck? No. The village. Eu não acho que consigo derrotar esses caras, não. Porque pessoas normais não podem derrotar demônios, né? Então acho que eu só vou dar um 0 de dano neles. Ah, foda o reflexo do sol batendo na tela do meu computador. Eu não consigo enxergar direito algumas coisas, tá escuro demais. Don't give up. Never give up. What the fuck? Eu não consigo enxergar esses monstros, não. Meu Deus do céu. Isso que é o foda, tem a janela aqui e o reflexo do sol. Só que não é tipo um reflexo normal, não é o sol batendo direto na tela do meu PC, não. É tipo... Eu não sei explicar direito. A estrutura do meu quarto aqui é tipo o sol batendo na parede de trás, que aí reflete a luz
da parede na cara do PC. Não sei se isso fez sentido, mas é. Se não fez, fazer o quê? Fluffy! Arthur! Vamos ver. Velvet! You. Oh, A thank cutscene goodness. infame. You kept Luffy safe, didn't you, Arthur? One more sentiment to cast off. Velvet, run! Arthur! Here, once, was the seal to the underworld broken. And tonight, here shall be born the power to save the world. With Lapiset's life as a sacrifice. What? What are you saying? Oh boy. Arthur, no! Let him go. This is an offering to the world. Why would you? Nothing can save him now. No, no, no! I see you will not change. Ever a slave to emotion. A demon that feeds on demons. Arthur. A Therian.
Ok. Eu devo dizer que a dubladora da... Agora eu posso aqui. Agora eu posso... Devo dizer que a dubladora da... Velvet, eu não lembro quem é, mas ela é boa pra caralho, pra falar a verdade. Nesses momentos assim. Exatamente. Moleque, ela é muito boa em mostrar emoção desse jeito. Você é louco. Take a look around. Demon blight has spread through the village. But do not fear. With my power as an exorcist, I, Artorius Colbrand, will end your pain. É verdade, né? Agora pode ver. Ceres. Why is it that birds fly? Behold my answer. Velvet. Arthur. I ask no forgiveness. The sin is mine to bear. Artorius! E voltamos pro presente. I will make you pay. E esse é o setup da história, basicamente. Bem mais simples do que alguns outros Tales of. Eu joguei XP 12 de grau, moleque. Vitória contra inimigo poderoso sem item. Tá, porra. 10? Ok. Em batalhas de menor dificuldade, inimigos atacam com menos frequência e força, tornando-os mais fáceis de derrotar. Mas as maiores dificuldades maiores dificuldades oferecem benefícios como obter itens aprimorados. Também alguns efeitos de potentite só são ativados em determinados níveis de dificuldade. Você pode alterar a dificuldade de batalha nas opções. So did my world come to an end. And for 3 long years, I sat in that pit of darkness and fed. Devouring demons. So I could live. So I could live long enough to kill him. And be my brother's vengeance. Uhum. É verdade, naquela cutscene lá. Ah, não sei se eu falo agora, porque ainda tem cutscenes mais pra frente. Sei lá, acho que eu vou falar depois, se eu me lembrar. Mó bizarro a prisão da Velvet ser tipo um poço no chão, mas acho que é mais seguro assim, né? Eita. Where is he?
First, there will be a test. It will decide if you are worth teaching. Tutorial de batalha. Use LB para permitir alternar o movimento para o alvo. Usar LB mais analógico. Provoque um ataque do inimigo, então realize um passo rápido. Ah tá, é um dash. Vem. Pera aí. Esse aqui não conta? Tem que ser muito... Mano... Pera aí. É muito estrito, mano. Meu Deus do céu. Se você inclinar em alta velocidade a defender, se dará um passo rápido. O passo rápido gasta um pouco de MA para correr na direção pressionada do L. Pode ser realizado durante um combo. Se você der um passo rápido um pouco antes do inimigo atacar, o ataque terá apenas um dano e recuperar um pouco de MA. Uma alma também pode aparecer. Colete para ganhar uma alma. If you are not, I will kill you. Ready yourself. Ah, naquela cutscene lá, acho que é uma boa hora falar agora. Naquela cutscene lá, na versão japonesa, o Lafse, ele morre diretamente, o Arthur tipo, mata ele diretamente com uma facada. Não aquelas duas estacas lá. Eu acho que isso foi por causa de, né, pra diminuir a faixa etária do jogo. Beleza. Vai se ferrar, mano. Só que eu acho meio estranho por causa que eles optaram em censurar, tipo, fazendo aquelas duas estacas dele aparecer. E eu acho aquelas duas estacas bem mais violento do que uma facada só no peito. You noticed. Well done. You pass. Of course. His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. First, let me tell you what has transpired these past 3 years. Lore dump. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me. Tell me where Artorias is. You may find him in the capital city of Logris in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended, and with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcists' Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people and a sword against demons, Artorias Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Laphicet. Indeed. But his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain. Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. I have shattered your yoke. We must hurry. Beleza. Bora escapar da prisão agora.
Ataque afeta o dano de artes ocultas. Ataque com ars afeta... Ah, isso aqui são os status. Tem ataque, ataque especial, defesa especial. Foco afeta a taxa de regeneração do MA. Ok, isso aqui eu tenho que lembrar. Porque eu não lembro o que o foco fazia. Afeta a taxa de regeneração de MA e as chances de causar efeito. Ok. Ter um foco alto é bom pra caralho. Artes marciais, chutes rápidos, artes ocultas, ataques cruéis com faca. O uso de artes marciais da Velvet para encadear com artes ocultas é uma tática confiável, mas atributos elementais e seus artes ocultas também se tornam apropriados para abrir combos. Bam, bam, bam. Bom saber o que o foco faz. Eu não lembrava o que o foco fazia, nem quando eu tava jogando esse jogo da primeira vez. Ah, que foda, né? Tá escuro pra caralho, não consigo ver nem se tem tesouro por aqui ou por ali. Essas dungeons de... Tem um aqui. Essas dungeons escuras, moleque, eu não enxergo. Não sei nem se dá pra enxergar na gravação, pra falar a verdade. Na verdade, eu não tô chegando nem a gravação, o OBS tá aberto aqui do lado. Bizarro. Mano do céu. Acho que tem um tesouro aqui. Beleza. You will need equipment. There are weapons in the room ahead. Lá vamos nós. Pelo menos esses bagulho brilham, eu consigo enxergar. Não vai parar de sair desse bagulho. Ver a luz do sol. Se a Velvet tá aqui também, ela também, tipo, os olhos dela acho que estão bem mal acostumados com luz. Ficar num poço por 3 anos não é mole, não. Vamos ver. No one raised the alarm. I can see that. Take what you need from here. Tesouro, antes disso. Quantas moedas de cobre lascada, moleque. It looks like they kept prisoners' effects in here. Rope. This will be useful. Quite a blade. I know that sword. Stormhowl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. And if I can't use it, it's worthless. Direto ao ponto. E pronto. Finalmente. All right. Are you ready then? What's going on here? Beleza. Pessoa. Be careful. He's no ordinary soldier. He's an exorcist orderly. Eu tô me confundindo os botões de defender. É L, não é R, não. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island? Yes. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks. Beleza. Eu gosto de imaginar que... Eu gosto de imaginar que, sei lá, a Velvet só achou tipo um monte de cintos e tipo roupas rasgadas, então ela pegou, foda-se, vou pegar todos os cintos então, em vez de só um ou dois.
Só tem cinto e roupa rasgada aqui, então bora pegar, usar o que tem aqui. Ok, é pra esse lado. Ah, as almazinhas. What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malakim. They appeared all over after the Advent 3 years ago. Another after effect of the Advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Moloch family. And I'm supposed to take your word for it? I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge. Exatamente. Plim. Esses bagulho vão estar espalhados por todo o mapa, então, tipo... É bom pegar porque eu acho que tem como trocar eles por certas coisas em certas lojas. Mas por enquanto... Moeda de prata manchada. Imagina se eles não usam o mesmo tipo de dinheiro que usavam 3 anos atrás. Jogar todo o dinheiro fora. Guards coming. 2 of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks. Under the watchtower. Conveniente. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists, break into 2 groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp. The threat could be serious. Yes, sir. This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Pois é. E são prisioneiros, né? Quem se importa com eles? Vamos lá. Vamos liberar os prisioneiros e fazer bagunça. Bagunçar, galera. Ah não, mas antes tem que... Who in the blazes are you? Vamos ver. RB permite que você veja informação do seu alvo atual. Você pode alternar alvos ao mantê-lo pressionado e usar L. Alterar e atacar os alvos adequados fazem com que a batalha seja facilmente vou. Pronto. Eu sei disso. Pode manter pressionado para pausar a batalha e ver as informações do alvo atual. Beleza. Tacar do lado aqui. Beleza. Tentando pegar o jeito de time de defesa. Segurar RB e pressionar B as informações do livro do inimigo no alvo. Permite verificar diversos atributos do inimigo, bem como o tipo de equipamento que ele pode soltar e os elementos e efeitos de status potenciais causados pelo seu ataque. Altos selos. Tem um maluco monstro ali. Listen up! I'm opening every door to every cell. We're getting off this island. What the hell? You serious?
into 2 groups and rush the front and rear gates. Break through the gates and you'll have a ship. But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eifried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eifried? And Melchior. I won't force you. You want to rot in here? Then rot. I'm with you. Anything's better than another day in this rat Let's do it. I'm going home to my family. Me too! Yeah! Let me out, Rogues girl! like us are always I'm up for a sick of gamble. the slop they feed us. Ceres. Let's go! Lá We'll vai os murder caras. those exorcists! Open all the doors! That ought to draw the attention of the guards. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there, we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates? I told you, we'll use any tool I need. Bait, moleque. Tem um símbolo ali, tem que vir lá. Eu gosto também do contraste, apesar de ser um bagulho bem, tipo, óbvio, assim, mas... Eu gosto do contraste que tem, tipo, a Velvet todo preto e vermelho, assim, e os exorcistas são brancos, que nem, tipo, todos os heróis de mídia e tal. Também gosto como, tipo, a paleta de cores da Velvet é vermelho e preto. É igual a Noite de Scarlet, né? You're not going to escape? Don't underestimate the exorcists. They're all gonna die like dogs. Or goblins. This Abbey that's in charge of this place. They're that amazing? Amazing doesn't even begin to cover it. The exorcists of the Abbey joined forces with the Kingdom of Midgand. And they've got the whole world in their pocket. They're merciless. They hunt down any human who becomes a demon. Going against them means taking on the whole world. And I bet I know who's at the top. Those who get captured and sent here are the lucky ones. We may be monsters, but at least we have our lives. Sure, until they get fed to me. Thanks for the info. Even if you manage to escape this place, thousands of exorcists controlling powerful Malachim will be out there waiting for you. There's nowhere for you to run. Nowhere. I'm not going to run. I'll gladly die, as long as I take Artorias with me. Velvet está nervosa. Vamos lá. Tem um aqui. As coisas. Isso aqui é importante porque fazer armas. Eu acho que tem como fazer armas. Equipamento. Foda, moleque. Estou cego, não consigo enxergar. É mais coisa dos meus olhos. Eu tenho que, tipo, botar minha mão em cima dos meus olhos pra poder enxergar isso aqui, velho. Só que eu não consigo controlar a câmera se eu fazer isso. Acho que não tem tesouros. Ou deve... Não, não, não. Eu lembro que tinha um tesouro. Achei! Botas de combate. Botas unissex para o combate. É a mesma bota. É, tipo, o mesmo equipamento compartilha XP, como você pode ver ali. Habilidade de mestre 19 de 35. Não importa qual, ainda tem XP. E tem habilidade aleatória também, PV máximo 30. Putz. É isso aí, eu acho que esse aqui era o único, mas só por precaução. Pelo menos eu consigo enxergar os tesouros. Não tem nada aqui, tem um negocinho ali, eu pego na volta. Maluco aí, eu gosto como tipo nem todos fogem, tá ligado?
Alguns sabem qual é o plano da Velvet. É basicamente usar todo mundo de bait enquanto ela tenta arranjar a saída. Não é todo mundo que é idiota. Not a word of apology? Opa. What is wrong with you people? There I was, sleeping like a sweet babe, when suddenly... From paradise down to hell! No worse, a grimy prison cell! You see why I'm not feeling well. And you are? Quem é tu? Hooray! You asked! I'm thrilled to introduce to you the wise sorceress who travels the 11 seas, who scoffs at the might of dragons! None other than the acclaimed, the illustrious Majikiki Kambilu Dindo Dindo Laroon Do! Magilu for short. Maggie-Lou? No, Ma, like soggy shoe or doggy do, or call me any of those things and I'll turn you into a froggy stew! I suppose you'll never understand. People can be so tragically unlearned. But hey, like I care. Ela vem e vai. Como se fosse nada. Incrível, Maglu. Bom, uma bruxa poderosa. Can't believe she snuck up on me. Who is she? This is no ordinary prison. We must be cautious. Trust no one. She said she's a powerful witch. Did she have a Moloch tethered? No, I didn't sense Malakim around her. She's an ordinary human, I think. Then she's an ordinary magician, not a witch. If she tries to trick me again, I'll crush her and be done with it. Ela parece uma pessoa que tem uma presença suficiente pra, tipo, fazer você abaixar sua guarda, porque, meu Deus do céu. Eu acho que era por aqui. Eu não lembro exatamente. Ok. Ah, não tem como ver andares que eu não fui ainda. Mas tem coisa que eu não peguei aqui, então... Oh, tem tesouro, então é aqui mesmo. Anel de vácuo. Anel que reduz danos aos ataques não elementais. Danos físicos. Cadê? Anel de resistência faz o quê? Anel que aumenta a defesa com ars. Eu vou ficar com esse anel de resistência até eu conseguir masterizar ele. Já tá quase masterizando, acho que falta umas 3 batalhas, 4. Ou 6. Não lembro. Oh! More? This one. He's a demon! Get ready. Hehe. Espadista do olho rubro, desconhecido, nível 6, resistência, defesa 30%. You're not human. Neither are you. True enough. Justo. Burning wings! Hold stop! Nope. Burning wings! See this? Opa! Consegui. Consegui fazer um dash pro lado. Chips in the blades already. Brittle, these exorcist knives. I've got to reclaim Stormhowl. Stormhowl? That sword we found? You found it? Where? Opa! Do you have it? Please tell me. It's in a storage room. Down below. Down below? You have my thanks. He's an odd demon. Até a Velvet ficou tipo, what the fuck? If things settle down, we'll miss our window. Que porra? O que aconteceu?
Dentista de atirador elite. Ativa a carga de disparo na batalha após ficar em guarda por um período fixo de tempo. Obter certos itens concedem habilidade de carga ao comando de guarda. Dentista de atirador de elite. Carga de disparo mantém a defesa por 1 segundo para duplicar a chance de provocar atordoamento e... What the fuck? Eu não entendi nada disso aí. Mais um tutorial meio... Stormhell. Could that demon be... What is it? Nothing. That demon swordsman was just strange. He was so full of fury, but when you started talking about that sword, his manner changed completely. Don't think too much about it. He's a demon after all. The prisoners here are all so unusual. Except for you. Nah. Forget it. Like I care what a Moloch thinks of me. Para ter a Velvet aqui, essa prisão deve ser, sei lá, né, mano? Deixa eu ver. Proporciona capacidade de equipamento a acionar uma habilidade aleatória que melhora 6 estatísticas básicas. Ok, eu acho que isso aqui é, tipo, literalmente itens chaves que desbloqueiam habilidades ou certas mecânicas do jogo. Um ataque realizado logo após ficar em guarda por 1 segundo dobrará a taxa de defesa. Ah, tá, entendi. Você fica segurando o botão de defesa por 1 segundo ou mais. E o próximo ataque que você der quando sair da defesa vai ter o dobro de efeito. Entendi. Devia explicar de jeito melhor. Exatamente, moleque. Ó. Aham. Exatamente. Esse aqui é útil. Eu nem lembrava disso aqui, se esse negócio existia. Tem uma hora nesse jogo que, tipo, tem tanta mecânica que eu basicamente desisti, tá ligado? De tentar entender tudo. Let's hurry on. Getting out of here comes first. O número de ataques e passos rápidos pode ser encadeados em um combo igual ao número de almas possuídos. Ataques em uma série. Armas recebem um bônus com base no número de vezes em que o tipo diferente de armas foi utilizado no mesmo combo. Por exemplo, uma arma oculta realizada após 2 artes marciais custará 20% menos MA. Pode ser um dos modos mais eficientes de conter custo de MA. Beleza. Armas ocultas, basicamente, resumindo, as artes ocultas são boas de colocar no final de combos, ao invés de começo de combo. E pessoas mortas. They've got the gate to the docks locked down. We can't break through. The tower should be just ahead. Bora lá. Completar a fuga da prisão. We've just about quelled this riot. You won't be getting away. Vocês são teimosos, né, mano? Meu Deus do céu. Au. Opa. Bem difícil se movimentar aqui. É muito pequena essa arena. Beleza. Beleza, só mais um pouquinho. Come on, really? Vai ser complicado quando começar a ter que botar os especiais. Time is short. We need to get down to the path. Beleza. Bora subir a escada. $320 gold, ok. Dinheiro no começo do jogo é meio complicado.
Então eu tô aceitando qualquer coisa. The path has collapsed. That rope won't do any good here. Wait, you're not seriously going to try it, are you? He fell further than this back at the shrine. Pô, hey! Au! não é o plano menos doloroso, mas funciona. I see you are truly committed to this. You're strong. I would almost think you made an oath. It's a ritual that grants special powers if the oath taker abides by certain restrictions. The harsher the restrictions, the greater the power one may command. In a very real sense, an oath is a sort of curse, right? Well, guess what? You're the ones who did this to me. I am aware. That is why I chose you. Você escolhida, Velvet. Eu odeio. Não que ela se importe muito. Acho que eu vou dar um save aqui. Eu gostaria de ir até, sei lá. Vai, mais uma batalha, vai. Pera, esse aqui é uma besta, né? Não, pera. Beleza. We're finished here. Vamos dar um save aqui. Eu queria completar, mas já são tipo 1h07 de vídeo. A plot já tá ficando todo tipo aqui. Então já é uma boa hora pra parar. No próximo episódio a gente continua. A gente termina a escapatória da prisão. E sei lá o que vai acontecer. Até mais.